us open with a prayer. Lasst uns mit einem Gebet anfangen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, we thank you for all your Sabbath blessings thus far. wir danken dir für all deine Sabbatsegnungen soweit. And we thank you that you preserved your word throughout all the ages. Und wir danken dir, dass du dein Wort durch all die Zeitalter hindurch bewahrt hast. And that you gave grace to many people who were willing to sacrifice their lives for us to have the Bible in their hands. Und dass du viele Menschen Gnade gegeben haben, die bereit waren, ihrem Leben aufzuopfern, sodass wir die Bibel in unseren Händen halten können. And help us therefore to cherish these sacred words. So hilft uns, diese heilige Worte wertzuschätzen. And help us, Lord, to receive them as the word of life. Und hilft uns, dass wir sie annehmen als das Wort des Lebens. And that they might change us into the image of Christ. Dass die uns in den Ebenbild Christi verändern mögen. And that we can become these stars in the heavens that shine for your glory. Damit wir diese Sterne im Himmel werden können, die zu deiner Ehre leuchten. And therefore please now bless your word. So bitte segne dein Wort jetzt. Let it not return void unto you. Und dass es nicht zu dir leer zurückkehren wird. And may it make an impression upon us. Sondern dass es einen bleibenden Eindruck auf uns hinterlässt. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. So I posted the notes in the live stream group. So, die Notizen sind in der Livestream-Gruppe gepostet worden. And it's the same notes as yesterday evening. Das sind dieselben Notizen wie von gestern Abend. And we just continue with this same set of notes. Und wir fahren mit diesen selben Notizen fort. Okay. So yesterday evening, so when you turn to the notes. So, wenn wir zu den Notizen gehen. So yesterday evening we looked at what it means when it says that in the beginning God created heaven and earth. Wir haben angeschaut, was es bedeutet am Anfang, wenn Gott sagt, dass er die Himmel und Erde geschaffen hat. And we saw that basically when he said created the earth, it just referred to the face of the earth, right? Es sagt, dass wenn er die Erde schuf, das bezieht sich auf die Oberfläche der Erde. And when it said he created heaven, it referred to the first heaven. Wenn er sagte, dass er den Himmel schuf, das bezieht sich auf den ersten Himmel. Okay. And he also then created the solar system we saw on the fourth day. Right? Am vierten Tag haben wir gesehen, dass er den Sonnensystem, unser Sonnensystem schuf. But he basically then just put it in the second heaven, which was already there. Und er hat diesen Sonnensystem in den zweiten Himmel hineingesetzt, die bereits vorhanden war. Okay. So, and that's basically the main thoughts we looked at. Und das waren die Hauptgedanken, die wir gestern angeschaut haben. Yeah. And we saw basically that the third heaven was everlasting, right? It's where the throne of God is. Wir sehen, dass der dritte Himmel ist ewig, es ist, wo der Thron Gottes sich befindet. And the second heaven is the space, the universe, with all these countless millions of systems and galaxies and all these things. Und der zweite Himmel ist diesen Raum, diesen Universum mit diesen endlos von Millionen von Systemen und Sonnensystemen und so weiter und Planeten und Sternen. All. Da ist hier wieder All. Yes. Sorry. All. Okay, Weltall. Okay. Weltall. Yes. Okay, so and therefore, he didn't create this second heaven anew because it was already there. Und deswegen hat er nicht diese zweite Himmel neu geschaffen, weil es war bereits vorhanden. Okay. And also, when he recreates the earth, he will recreate heaven and earth, it says. Und wenn er die Erde neu schafft, es sagt, dass der Himmel und Erde neu schaffen wird. He will do so because everything that is polluted by sin, he will recreate. Okay. Er wird das so tun, weil alles, was von der Sünde verdreckt, verunreinigt worden ist, wird er neu schaffen. So he will recreate the first heaven and the earth. Er wird den ersten Himmel und die Erde neu schaffen. Okay, so and we also looked at the pioneer understanding, and they also confirmed that what the Lord created at the beginning was the first heaven. Und wir haben auch die Verständnis der Pioniere angeschaut und die stimmen zu, dass das, was der Herr am Anfang geschaffen hat, war die Erde und der erste Himmel. Yes. And the waters that were above
are the clouds. Und die Wasser, die da drüber waren die Wolken. Okay, so now let's jump down in our notes to page number 4. Gehen wir in die Notizen hinunter zur Seite 4. Under the heading Eternal Day and Eternal Night. Unter den Überschrift Ewiges Tag und Ewiges Nacht. Because this is where we stopped yesterday. Denn da haben wir gestern aufgehört. Okay, so now let's read this quote here So, under this lesen heading. wir den ersten Zitat unter diesem Titel. And this is now, maybe before we read this, let's go to Isaiah 21. Und noch bevor wir das lesen, gehen wir in unseren Bibeln zu Jesaja 21. And let's begin in verse 6. Und wir fangen in Vers 6 an. It says, For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth. And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses and a chariot of camels, and he hearkened diligently with much heat. And he cried, A lion, my Lord, I stand continually upon the watchtower in the daytime, and I am set in my ward whole nights. And behold, here cometh a chariot of men with a couple of horsemen, and he answered and said, Babylon is fallen, and all the graven images of her gods he hath broken unto the ground. O my threshing in the corn of my floor, that which I have heard of the Lord of hosts, the God of Israel, have I declared unto you. So, stop here for now. So here we can see there's this watchman, right? So, hier können wir sehen, ist dieser Wächter. And he should declare what he sees. Und er sollte kundgeben, das, was er sieht. And now verse 11. Jetzt Vers 11. The burden of Duma, he calleth to me out of Seir, Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? The watchman said, The morning cometh, and also the night. If ye will inquire ye, return, come. So according to verse 12, what is the watchman here seeing about the night? So, gemäß Vers 12, was sieht der Wächter gemäß des Nachts? Yeah, he says the morning is coming, but also the night, Er right? sagt, der Morgen kommt, aber auch die Nacht. Yes. Amen. Okay, so now let's look what this means. So, lasst uns schauen, was dies bedeutet. Let's go to this quote here. Nehmen wir zu diesem ersten Zitat in den Notizen. And this quote is taken out of the chapter in Great Controversy, The Time of Trouble. Und dieses Zitat ist aus dem Kapitel in der großen Kampf, Zeit des Trübsals entnommen. And so it's where she speaks about the 7 last plagues. Sie spricht da über die 7 letzten Plagen. Okay, it says here, With earnest longing, God's people await the tokens of their coming king. As the watchmen are accosted, what of the night? The answer is given unfalteringly. The morning cometh, and also the night. Isaiah 21. Light is gleaming upon the clouds above the mountaintops. Soon there will be a revealing of his glory. So this is what we read, right? The watchman says, the morning cometh, but also the night. Das ist, was wir gelesen haben. Der Wächter sagt, der Morgen kommt, aber auch der Nacht. And she is now connecting it with the tokens of Christ's coming. Yes? Und sie verbindet das mit den Zeichen der Kommen Christi. Okay, so let's read again. So light is gleaming upon the clouds above the mountaintops. Soon there will be a revealing of his glory. The sun of righteousness is about to shine forth. So what is about to shine forth? So, was wird bald hervorleuchten? The sun. Die Sonne. Right? The sun of righteousness. Die Sonne der Gerechtigkeit. The morning and the night are both at hand. The opening of endless day to the righteous, the setting down of eternal night to the wicked. So, what do we see here? So, was sehen wir hier? When it says the morning is coming, but also the night, Sagt, der Morgen kommt, aber auch die Nacht. it comes simultaneously. Sie kommen Right? beide gleichzeitig an. Yes. Eternal day on the righteous and eternal light on the wicked. Yes. So, ewiges Licht auf den Lebendigen und ewiges Nacht auf den Ungehorsamen. And it also says here, Es sagt auch weiter, and let's read again the first sentence. den ersten Satz wieder. With earnest longing,
God's people await the tokens of their coming king. Yes? So it speaks here about the tokens of the coming king. So spricht hier über den Zeichen des kommenden Königs. And then she says in the second to last sentence, Und dann sagt er in den zweitletzten Satz, the sun of righteousness is about to shine forth. die Sonne der Gerechtigkeit leuchtet bald fort. So therefore, what is part of the token of their deliverance or the So, coming king? was ist ein Teil von den Zeichen ihrer Befreiung und des kommenden Königs? Son of Righteousness. That the sun of righteousness will shine forth, Dass right? die Sonne der Gerechtigkeit hervorleuchtet. Yes? Amen. Everybody sees Amen. it? Kann jeder das sehen? Okay. And when the sun of righteousness shines forth, then there will be eternal day for the righteous and eternal night for the wicked. Und wenn Yes. die Sonne der Gerechtigkeit hervorleuchtet, wird es ewiges Tag geben für den Gerechten und ewiges Nacht für den Bösen geben. Okay. Now let's see. Lass uns schauen. When is the deliverance for God's people? So, wann ist die Befreiung für Gottes Volk? What delivers them? So, was ist es, was sie befreit? Voice of The God. voice of God, Die right? Stimme des Herrn, Which is the seventh plague. was die Yes? 7. Plage ist. Okay, so let's go now. Let's see that. So, lass uns das anschauen. It is at midnight that God manifests his power for the deliverance of his people. So when is it? Wann ist das? At midnight. Am Yes? Mitternacht. Okay. And then it says, Dann sagt es weiter. the sun appears, shining in its strength. So what appears now? So, was erscheint jetzt? The sun of Die righteousness, Sonne der right? Gerechtigkeit. Okay. But here it's illustrated, the literal sun now suddenly comes and shines in its strength. Aber hier wird es dargestellt, dass der buchstäbliche Sonne kommt und in all ihre Stärke leuchtet. Okay, but when is it? What day of the, or what time? Midnight. Yeah, at midnight. Aber das Okay. ist am Mitternacht. So at midnight, suddenly the sun comes and shines in its strength. So, Plötzlich am Mitternacht kommt die Sonne und leuchtet in all ihrem Stärke. okay, it's basically the noon light, right? Das ist der Mittagslicht. What happened at the cross? Also was geschah am Kreuz? Darkness. At noon, there came midnight darkness, So, right? zur Mittag kam mitternächtliches Dunkelheit. And here's just reversed, that at midnight, midnight darkness, it suddenly becomes noon Und light. hier ist es Okay? verkehrt. Nur am Mitternacht wird es plötzlich wie am Mittag das Licht sein. Okay, so therefore, yeah, and what must therefore begin now for the righteous? What did we read in the quote before? Was muss denn für die Gerechten anfangen? Was haben wir denn Zitat zuvor gelesen? Endless Day. Yeah, eternal day, right? Ewiges Tag. Okay, and for the wicked, Und für den Bösen? yeah, Ewige eternal Nacht. night, right? Okay, so let me just mark this down. So, ich markiere das hier. So. Okay, so if we just make this the literal 7 last plagues here. So, wir machen das hier, die buchstäbliche 7 letzten Plagen. Actually. No, let's just do it like this. Mach das eben so. There's not enough space. Let me just erase this here. Okay, so that would be the second coming, SC. Das wäre den zweiten Kommen am Ende, SC.
this here is the close of probation. Das hier wäre der Schluss der Gnadenzeit sein. And then you have the plagues here Ja, die Plagen, and the death decree. das Todesdekret. Okay, so therefore here at the seventh plague, Denn hier an der 7. Plage, it says it's midnight and the sun of righteousness now shines. so, es sagt, es ist Mitternacht und die Sonne der Gerechtigkeit leuchtet. And it's eternal Day or darkness. day Und es ist ewiges Tag for the righteous. für den Gerechten. But eternal night for the wicked. Aber ewiges Nacht für den Bösen. Okay, good. Now let's continue in the quote. Fort mit dem Zitat. It says, signs and wonders follow in quick succession. The wicked look with terror and amazement upon the scene, while the righteous behold with solemn joy the tokens of their deliverance. Everything in nature seems turned out of its course. The streams cease to flow. Dark, heavy clouds come up and clash against each other. In the midst of the angry heavens is one clear space of indescribable glory, whence comes the voice of God like the sound of many waters, saying, "It is done." Revelation 16, verse 70. So it's the seventh plague, right? 7. Plage. Okay. That voice shakes the heavens and the earth. So, what does happen here when the voice comes? So, was geschieht hier, wenn die Stimme kommt? Heaven and earth is shaken. Himmel Okay? und Erde ist erschüttert. Okay, so just mark it like this. So Okay? H und E, Himmel und Erde. There's a mighty earthquake, such as was not since man's were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. The firmament appears to open and shut. The glory from the throne of God seems flashing through. The mountains shake like a reed in the wind, and ragged rocks are scattered on every side. Alright, so now let's look at this shaking of the heaven and the earth. So, Okay? lasst uns diese Erschütterung der Himmel und Erde Let's go anschauen. to Matthew 24, Zu Matthäus 24 gehen wir. verse Wir 15. beginnen im Vers 15. It says, "When you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Then let them which be in Judea flee into the mountains." Okay, when we apply Matthew 24 in its sequential order, Das ist Vers 16. Also wenn Matthäus 24 an einer Reihenfolge auslegen, where do we mark verse 15? wo markieren wir Vers 15? Close of probation, right? Schluss der Gnadenzeit. So right here. Gerade Ja. hier. Now you are to flee. Jetzt To the mountain. solltest du zu den Bergen flüchten. Okay. So, because what is coming? Denn was kommt? Yeah, this great tribulation, right? Diese große Trübsal. Let's go down to verse 20. Lass uns zu Vers 20 hinabschauen. It says, "But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. For then, in the winter, shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be." Okay, and we understand this is then this great tribulation. Wir verstehen, dass hier beginnt diese große Drangsal. When the threefold union comes together to put you to death. Wenn Right? die dreifaltige Union zusammenkommt, um dich den Tod zu übergeben. Okay, but what happens with this great tribulation? Aber was geschieht mit diesem großen Drangsal? Oder Trübsal? Yeah, it's cut short, right? Es wird verkürzt werden. Tribulation. Okay, and what? And it's the seventh plague that cuts it short. Und yes? es ist diese 7. Plage, die es verkürzt. Because it says now in verse Denn 22, es sagt in Vers 22, "And except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened." And then 29, Vers 29, "Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory." Okay,
So verse 29 is then here the seventh plague, So right? Vers 29 ist hier die 7. Plage, Okay, where now heaven and earth is shaken. wo die Himmel und Erde erschüttert wird. Okay, now the question is, what is the problem with this verse? So, was ist das Problem mit diesem Vers? Who pays attention? So, wer hat aufgepasst? Verse 29. Vers 29. Yes, exactly. It's like a contradiction, Das right? ist wie ein Widerspruch. Okay, what is the contradiction? Und was ist der Widerspruch? Yes. Exactly. yeah? Also die Sonne wird verfinstert. Yes. Because we saw, Sister White says, when the voice of God comes, she says, now the sun Weil appears in its strength, shining in its strength. Right? White hat gesagt, wenn die Stimme des Herrn kommt, dann erscheint die Sonne und leuchtet in all ihre Stärke. And we also saw the sun of righteousness will shine forth, right? Wir haben auch gesehen, dass die Sonne der Gerechtigkeit oder Sonne der Gerechtigkeit wird hervorleuchten. Two different suns, though. Yes. Zwei Okay. verschiedene Sonnen eben. So, but what did we read? Aber wie haben wir gelesen? Yeah, Midnight Darkness. there's eternal day for the Es gibt ewige Tag für righteous, den Gerechten, but there's eternal night for the wicked, right? aber ewige Nacht für den Bösen. Okay, therefore, this sun cannot be the same sun No, as, symbolic. So, as diese the Sonne, sun that shines here forth in its strength. Right? diese Sonne hier kann nicht derselbe Sonne sein wie die hervorleuchtet in all ihrer Kraft. Okay, let's look at some further things with respect to this. So, in Bezug darauf, lass uns einige weitere Sachen anschauen. Let's go to Amos chapter 5 So, Amos 5 and verse 18. und Vers 18. It says, woe unto you that desire the day of the Lord. To what end is it for you? The day of the Lord is darkness and not light. Okay, so what does it say here? So, was sagt es hier? What are you not to look for? So, für was sollst du nicht Ausschau halten? The day of the Lord. Tag Okay. des Herrn. What did we read about the righteous? Aber wie haben wir über den Gerechten gelesen? For the righteous, Sun of it- righteousness yeah, will arise yes. with healing in his exactly. Okay. Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen mit Heilungen seine For the righteous, the day of the Lord is the day of joy and gladness, right? Für den Gerechten, der Tag des Herrn ist ein Tag der Frohlocken und Freude. So, but for the wicked, it will be a terrible day of judgment. Aber Mm. für den Bösen, es wird ein schrecklichen Tag des Gerichts That's cast werden. into the deep. Yes. Also sie werden Okay. in die Tiefe geworfen. And here, it's, woe is pronounced upon those that look forward to the day of the Lord, but they don't realize that this day, when it comes, will punish them. Okay. Und diese Wehe ist hier verkündet über diejenigen, die Ausschau nach dem Tag des Herrn halten, aber die merken nicht, dass dies ein Tag des Gerichts für sie wird. Okay, because when you just jump down, please, to the very last quote in the notes. It's Aber on the in den last Notizen, page. wenn wir zu den allen letzten Zitat hinunterkommen, das ist von Das Leben Jesu, And this is, Sister White speaks about these rabbis. so hier spricht Ellen White über diese Rabbiner. Yes. Okay. With respect to the destruction of Jerusalem. In Bezug auf die Zerstörung Jerusalems. Because they were, in some sense, looking forward to the day of the Lord. Okay. Weil sie in gewissem Sinne haben Ausschau nach dem Tag des Herrn gehalten. But they didn't realize that when it came, they were punished. Aber sie haben nicht gewusst oder sie haben nicht festgestellt, dass wenn es kommen würde, würden sie bestraft werden. Okay, so let's read this quote. So, lesen wir diesen Zitat. It says, And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Prior to the destruction of Jerusalem, man wrestled for the supremacy. Emperors were murdered. So the destruction of Jerusalem typifies what? So die Zerstörung Jerusalem schattet was voraus? The day of the Lord, right? Tag des Herrn. Okay. Those supposed to be standing next to the throne were slain. There were wars and rumors of wars. All these things must come to pass, said Christ, but the end of the Jewish nation as a nation is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Christ said, As the rabbis see these signs, they will declare them to be the judgments, to be God's judgments upon the nations for holding in bondage His chosen people. They will declare that these signs are the tokens of the advent of the Messiah. Be not deceived. They are the beginning of His judgments. The people have looked to themselves. They have not repented and been converted, that I should heal them. The signs that they represent as tokens of their release from bondage are signs of their destruction.
Okay, so these rabbis, they thought, all right, soon the Lord will execute judgment and He will set us free. So, diese Rabbiner haben gesagt, bald wird der Herr Gericht üben und wir werden freigelassen werden. But in reality, they were punished. Aber Okay. in Wirklichkeit würden sie bestraft. Okay, so therefore, the day of the Lord was for them darkness and not light. So Yes? deswegen, der Tag des Herrn war für sie Dunkelheit und nicht Licht. Okay, so when we go up again in our notes, back to where we left off, So, wenn wir wieder in die Notizen hinaufgehen, da wo wir vorhin gelesen haben, Matthäus 24. no, Amos 5, Ach, verse in 18. Amos 5, genau, danke. So, and then just go down to the next, to Isaiah 30, Und dann gehen wir zu Jesaja 30, gleich danach. because we saw the day of the Lord is darkness, not light, Amos said. Weil Amos hat gesagt, der Tag des Herrn ist Finsternis und nicht Licht für die. In Isaiah 30, verse 18 says, Und Jesaja 30, Vers 18. 18 sagt, And therefore will the Lord wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you. For the Lord is a God of judgment. Blessed are all they that wait for him. So what are you to wait for? so worauf sollst du warten? For the judgment. For the judgment. Das Yes? Gericht. And the judgment is Das Gericht ist the day of the Lord. Tag des Okay? Herrn gleich. Here it says, blessed are all that wait Und for the hier day of sagt the Lord. es, gesegnet sei all diejenigen, die auf den Tag des Herrn warten. And for those that now wait upon him, let's see how the day of the Lord will be. Und für diejenigen, die auf ihn warten, lasst uns schauen, wie der Tag des Herrn sein In wird. verse 25 to 26. Die Verse 25, 26 jetzt. And there shall be upon every high mountain and upon every high hill rivers and streams of waters in the day of the great slaughter when the towers fall. So that's the judgment, right? Also das ist das Gericht, wenn die Türme fallen. And then says, moreover, the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold as the light of 7 days in the day that the Lord bindeth up the breach of his people and healeth the stroke of their wound. Okay, so for the righteous, this day of judgment is a day of light, right? So für den Gerechten, dieser Tag des Gerichts ist ein Tag des Lichtes. Because now the light of the sun will be sevenfold as in 7 days. So, Yes? jetzt wird der Licht der Sonne siebenfach sein wie 7 Tagen. Okay, so therefore, we need to understand that the two suns. Okay, So deswegen müssen wir verstehen, es gibt eben 2 Sonnen. one is true, one is counterfeit. Eine Okay. ist wahr, eine ist echt und der andere eine Fälschung. And the counterfeit sun will be punished. Der Fälschung wird bestraft werden. Okay, let's go now to Deuteronomy 28. 5. Buch Mose 28. And what is Deuteronomy 28 speaking about? Worüber spricht 5. Buch Mose 28? The blessings and the cursings. Yes. Segen und Flüche. Okay. So now here in these verses, in verses 28 and 29, it speaks about the curse. In diesen letzten 2 Versen des Kapitels spricht es über den Fluch. It says, the Lord shall smite thee with madness and blindness and astonishment of heart. And thou shalt grope at noonday as the blind gropeth in darkness. And thou shalt not prosper in thy ways, and thou shalt be only oppressed and spoiled evermore, and no man shall save thee. Okay, so at noonday, what will happen to you? So zur Mittag, was wird mit dir geschehen? It says in Amos, they'll run to and fro and try and seek the word of the Lord, but they will never find it because they're in darkness. Yes. In Amos, sie werden hin und her laufen, um den Wort des Herrn zu finden, werden aber nichts finden, weil sie in Finsternis sind. Exactly. Yeah, so it says here, at noonday they shall grope In darkness. in darkness. So Right? am Mittag werden sie in Finsternis herumtappen. And we saw it's midnight here. Und Yes? wir haben gesehen, dass hier ist es Mitternacht. But then the midday sun comes up. Aber dann kommt der mittägliche Sonne auf. But for the wicked, they will now grope in darkness. Aber für die Bösen, die werden im Finsternis herumtappen, Because the eternal night for them started. weil das ewige Nacht für sie begonnen hat. Okay. Because now the sun gets darkened for them. Weil Okay. jetzt die Sonne wird für sie verfinstert. Okay. Let's go now to Revelation 6, Jetzt Offenbarung 6, verses 12 to 30. die Verse 12 und 13. And it speaks about the sixth seal, Hier spricht es über das 6. Siegel. but it's the seventh plague, as we Aber- can see. Das ist der 7. Plage, wie wir sehen werden. Because here also, the earthquake is there, and heaven and earth get shaken. Weil der Erdbeben ist da und Himmel und Erde werden erschüttert. It says, And I beheld, when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake,
and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. Okay, so what happens again with the sun here? So, was geschieht hier mit der Sonne? Black as sackcloth. Yes, So, schwarz wie Sacktuch. it's again dark, right? Wieder finster. And what happens with the stars? Und was geschieht mit den Sternen? They fall They fall where? Sie fallen wo? to the earth. Unto the earth, right? Den Erden hinunter. So it speaks about sun, moon, and stars, those things that the Lord created at the beginning. So Right? spricht über Sonne, Mond und Sternen, die Sachen, die der Herr am Anfang geschaffen hat. So can it speak about the literal stars, the literal planets that He created at the beginning in the solar system to now fall on the earth? So spricht es über den buchstäblichen Sternen, die am Anfang, also die in den Sonnensystem geschaffen hat, die sie zur Erde fallen. No, it's No, symbolic of something. Es ist symbolisch auf irgendwas. Because if Jupiter, for instance, would fall on the earth, it would totally devastate the earth, right? Wenn Jupiter zum Beispiel auf die Erde fallen würde, also die Erde wird dann nicht mehr. If the sun was to fall on the earth, the earth wouldn't exist. Und wenn die Sonne auf die Erde fallen würde, würde die Erde auch nicht mehr sein. Yes. But just to physically, I mean, it doesn't say the sun will fall down, it just says the stars will fall. Das heißt, die Sonne werden nicht fallen, sondern die Sterne. But it's true what you say. But literally, But it says it says in other places they moved out of their place. aber in anderen Stellen sagt, es wird aus ihrem Platz bewegt werden. Yes. But in 1833, it was also mentioned that stars fell from heaven, but that was a meteor shower, right? So there was something physical that took place, but it wasn't literal stars falling upon the literal earth. No, that was the literal Yes. teaching. It's a spiritual lesson. Amen. That's what I'm saying. It's like here in this case, the literal won't be a literal Jupiter falling on this earth, but it's like in 1833, there was something that actually took place to demonstrate that. There was the meteor shower. First comes the natural, Yeah, followed by yes. the spiritual. Yes. I mean, when you go, for instance, The stars fallen are angels, right? Yes. And they are like burning coals of Yes, fire. exactly. So the meteor showers, meteors are burning rocks. So die Sterne sind Engel, also diese brennende Feuerkohlen, die vom Himmel fallen. Und 1833 diese Meteoriten, Hagel sozusagen, die vom Himmel fiel, die waren auch brennende Steine. yes, and we'll come to this point shortly. Zu diesem Punkt werden wir gleich ankommen. Okay, let's go to Isaiah 34. Dann gehen wir zu Jesaja 34. So when the stars are symbolic here, Also wenn the die, sun and the Sterne, moon also symbolic, wenn die right? Sterne hier symbolisch sind für irgendetwas, dann auch Sonne und Mond. Okay, so now let's go to Isaiah 34, Jesaja 34. beginning in verse 1. Und das fängt Vers 1 an. It says, Come near, ye nations, to hear and hearken, ye people. Let the earth hear and all that is therein, the world and all things that come forth of it. For the indignation of the Lord is upon all nations, and his fury upon all their armies. He hath utterly destroyed them, he hath delivered them to the slaughter. Okay, so what comes upon the nations here? So, was kommt über die Nation hier? Indignation. It's indignation and fury, right? So, sein Zorn, sein Grimm. And he delivered them to the slaughter, and we read in Isaiah 30, it's the day of great slaughter. Und er hat sie den Schlacht übergeben. Und wir haben in Jesaja 30 gelesen, dass es der Tag des Schlachtes war. So it's the seventh plague here. Die Okay. 7. Plage ist hier, And then verse 3. Vers 3. The slain also shall be cast out, and their stink shall come up out of their carcasses, and the mountains shall be melted with their blood. And all the host of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together as a scroll, and all their host shall fall down as the leaf falleth off from the vine, and as a failing fig from a falling fig from the fig tree. For my sword shall be bathed in heaven. Behold, it shall come down upon Idumea and upon the people of my curse to judgment. Okay, so it says here in verse 4, So, es sagt hier in Vers 4. what happens here in the heavens? So, was geschieht hier in den Himmel? And it says, and all the host of heaven shall be dissolved. Yes? Der Herr des Himmels werden aufgelöst werden. And the heavens shall be rolled together as a scroll. Und der Himmel zusammengerollt wie ein Buchrollen. And then it says, and all their host shall fall down
as the leaf falleth from off the vine, and as the falling fig from the fig tree. Okay? So, therefore, all this host of heaven that gets punished in the heavens, So, right, all diese Heer des Himmels, die im Himmel bestraft werden, falls down now. die Okay. fallen hinab. Okay, and what is the host in heaven that gets punished in heaven? Und was ist der Heer des Himmels, die im Himmel bestraft werden? Because here in verse 5 it says, For my sword shall be bathed in heaven. Das Yes? heißt hier in Vers 5, mein Schwert wird getaucht in den Himmel sein. Okay, so let's go now to Isaiah 24 So, Jesaja 24 jetzt, to answer this point. um diesen Punkt eine Antwort zu finden. It says Isaiah 24 verse 1. Vers 1, Jesaja 24. Behold, the Lord maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof. So when is the Lord making the earth empty? So, wann macht der Herr die Erde leer? Second coming. Yes, when he punish now under the seventh plague. Bei seiner zweites Kommen, wenn er bestraft unter dem 7. Plage. Yeah? Okay. Because, just to prove this, let's go to Jeremiah chapter 4. Und um dies zu beweisen, gehen wir zu Jeremia 4. Let's read verses 23 to 25, Und wir lesen die Versen 23 bis or 25. 26 even. Oder bis 26 sogar. This is why it says, this describes the condition of the earth, and it's similar to the condition of the earth before it was created. Und Ellen White sagt, dies beschreibt der Zustand der Erde und das ist ähnlich wie der Zustand der Erde noch bevor es geschaffen wurde. It says here, I beheld the earth, and lo, it was without form and void, and the heavens, and they had no light. I beheld the mountains, and lo, they trembled, and all the hills moved lightly. So why didn't have the heavens any light? So, warum haben die Himmel kein Licht? Created. The sun was darkened, right? So, die Sonne würde verfinstert And the moon didn't give her light. und der Mond hat ihren Licht nicht And gegeben. we read the stars fell down from heaven, Und die right? Sterne sind vom Himmel gefallen. Because this speaks now about the punishment at the end, Weil right? dies hier spricht über die Bestrafung am Ende. Yes. Amen. Okay. And it says here, and Jesus parallels it and says, when the second coming is, the earth will be brought back into the same condition as it was at the beginning, before it was created. Sie macht eine Parallele. Sie sagt, bei dem zweiten Kommen der Erde wird wieder in den Zustand gebracht werden, wie es war vor der Schöpfung. And at the beginning, when it was created, did also the stars fall from heaven? Und am Anfang, als es geschaffen wurde, sind auch da die Sterne vom Himmel gefallen. Satan himself. Yes, just before it was created, right? It says the third part of heaven, stars of heaven fell down. So, Yes. noch bevor es geschaffen worden ist, ein dritter Teil, die Sterne vom Himmel oder die Engel vom Himmel sind gefallen. Okay, so let's continue here. So, lesen wir weiter. So verse 24. So, jetzt Vers 24, Kapitel No, 24. verse 24. Also Vers 24. It says, I beheld the mountains, and lo, they trembled, and all the hills moved lightly. I beheld, and lo, there was, how many men? So, wie viele Männer gab es? No man. Right? Keiner. And all the birds of the heavens were fled. I beheld, and lo, the fruitful place was a wilderness, and all the cities thereof were broken down at the presence of the Lord, and by his fierce anger. So what happened to the cities? So, was geschah mit den Städten? all wasted. They're all destroyed. Sie Right? sind alle zerstört worden. And this is also what is written in the seventh plague. The cities of the nations fall. Das Right? ist auch, was in der 7. Plage geschrieben ist. Die Städte der Nationen alle fallen. Okay. But it says here in verse 25, there was no man. Aber es sagt hier in Vers 25, es gab kein Mensch. Okay. And this is what we read when we go back to Isaiah 24, verse 1. Und wenn wir zurück zu den Notizen gehen, in Jesaja 24, Vers 1, das ist, was wir auch da gelesen haben. It says, Behold, the Lord maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof. Okay? So it's now void and waste, and all the inhabitants are now scattered, So ist jetzt leer und wüst und alle ihre Einwohner sind zerstreut, because they all died. weil Okay. sie alle gestorben sind. Okay, now jump down to verse 20. Jetzt Vers 20. It says,
The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage. And the transgression thereof shall be heavy upon it, and it shall fall and not rise again. And it shall come to pass in that day, that the Lord shall punish the host of the high ones that are on high, and the kings of the earth upon the earth. So whom is the Lord punishing here? So, wem bestraft der Herr hier? Yeah, the hosts that are on high, right? So, den Herr, die in der Höhe sind, And then the kings on the earth. und dann Okay. die Könige auf dem Erde. Okay, so what did we read in Jeremiah 34? Isaiah 34. Was haben wir in Jesaja 34 gelesen? So just go up again to verse 4. Geht hinauf zu Vers 4. It says, "And all the hosts of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together as a scroll, and all their host shall fall down." So the hosts of heaven are the ones that are on high, right? That he will punish. So, der Herr des Himmels sind diejenigen, die in die Höhe sind, die er bestrafen wird. And they shall fall down like these falling fig from the fig tree. Okay. Sie werden fallen wie diesen Feigenblätter, die von Feigenbaum fallen. But Revelation 6 said the falling figs are likened unto what? Aber Offenbarung 6 sagt, diese gefallenen Feigen sind verglichen mit was? Falling stars, Die right? Sterne, die fallen. Okay. So now continue. Let's go to Ephesians Chapter 6. So lesen wir jetzt No, sorry. I forgot to read Isaiah 24. so Jesaja 24 weiterhin. So let's read verse 21 again. Vers 21. It says, "And it shall come to pass in that day that the Lord shall punish the host of the high ones that are on high, and the kings of the earth upon the earth. And they shall be gathered together as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison. And after many days shall they be visited." Okay, so where are they now put into? So, worin werden sie getan? Prison. In the prison. Das Gefängnis. So Revelation 20, let's go there quickly. So, Offenbarung 20, gehen wir in unseren Bibeln dahin. And let's read verse 1 and 2. Lesen Or, wir yeah. die Versen 1 und 2. It says, "And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years." And verse 3, "And cast him into the bottomless pit." Vers 3, warf ihn in den bodenlosen Abgrund. So he's now put in the pit. Er ist jetzt in den Abgrund And gestellt. then verse 7, Jetzt Vers 7. "And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison." Aus seinem Okay. Gefängnis gelassen. So he's put in the pit and he's put in the prison. So, Yes? er wird in den Abgrund gestellt und das ist auch das Gefängnis. And this is what is written here in Isaiah 24, verse 22. Und das ist, was in Jesaja 24, Vers 22 geschrieben ist. Okay. So, therefore it marks now this judgment at the second coming, Deswegen ist markiert dieser Gericht bei den zweiten Kommen, when he's now punishing Satan and his angels, the host that is on high, and then also the kings on the earth. wo Right? er bestraft Satan und seinen Engeln, was das Heer in die Höhe sind, und auch gleich die Könige auf Erden. And he casts down Satan and his host that is in the air. Right? Und er wirft Satan und sein Heer, die in den Atmosphäre sind, in der Luft sind, nieder. They are in the heaven. Right? Sie sind im Himmel. That's what we read in Isaiah 34. Das haben wir in Jesaja 34 He gelesen. punishes the host in the heaven. Yes? Er bestraft diesen Herr im Himmel. But where's Satan? Aber wo ist Satan? Which heaven is he? In welches Himmel befindet er sich? In the first heaven, right? In den ersten Himmel. He's this fowls in the heaven. Er Right? ist dieser unreine Vogel in den Himmel. Yes. Amen. Okay. So therefore, he cannot enter into the second heaven. Yes. Deswegen, er kann nicht in den zweiten Himmel hineinkommen. So what is he counterfeiting? So, was fälscht er denn? He's basically counterfeiting the sun, the moon, and the stars in the first heaven, right? Er fälscht Sonne, Mond und Sterne im ersten Himmel. Okay. And where do we see this? Und wo können wir das sehen? Now let's go to Revelation Chapter 8. Gehen wir zur Offenbarung Kapitel 8. And we read this already in the Sabbath school today. Wir haben das bereits in der Sabbatschule heute gelesen. Nice. Okay. Revelation 8, verse 12. So, Offenbarung 8 und Vers 12.
says, "And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars, so that the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise." So they are now darkened, right? So, sie sind jetzt verfinstert. But what are the sun, moon, and stars illustrating here? Aber was stellen die Sonne, Mond und Sterne hier? Threefold government of Yes. this final kingdom. So Exactly. der dreifaltige Regierungsform von diesem letzten Imperium. And where do we understand do the kings sit? Und Okay. wo verstehen wir, wo sitzen die Könige Or the government, let's oder say. die Regierung? And it's the sea. I don't know what you're asking. Up on the top of the tower. Yeah, the tree, right? Also die sitzen oben im Between the Baum heaven and the earth. Yes, exactly. zwischen Himmel und Erde. So if Because you they're have like the tree or you have the great buildings, Also du hast einen Baum oder diese großen Gebäude yeah, or you have the statue, right? oder den Statue. Yeah, they're the head. Die Okay. sind das Haupt. Because I made this point that when you come at the bottomless pit, it's this false birth, which is the cross. Aus dem bodenlosen Abgrund herauskommst, ist der falsche Geburt, was das Kreuz ist. So Yes. the cross where when they raise up that tower, it's this false cross because it's this tree that Wenn sie diesen Turm aufstellen, das ist dieses falsche Kreuz, diesen Baum. Yes. So they are basically in between, right? So, die sind eben dazwischen. And they are this counterfeit sun, moon, and stars. Okay. Die sind diese Fälschung des Sonne, Mond und Stern. Because when the Lord punishes here at the day of the Lord, Und wenn der Herr hier zum Tag des Herrn bestraft, what is He bringing down? was bringt der herab? government. Yeah, the government, Er right? bringt die Regierung zum And He Fall. setteth up kings and He Er Take it. taketh down kings. setzt Okay. Könige auf und setzt sie dann wieder ab. And here at the very end, at the second coming, Und hier ganz am Ende bei den zweiten kommen, He will punish the literal king of this earth, okay? wird den buchstäblichen König dieser Erde bestrafen. Which is Satan, okay? Das ist Satan. And because when you go now to Ephesians Chapter 6, Und wenn wir jetzt zu Epheser Kapitel 6 gehen, die Notizen, let's just read verse 12. Vers 12. It says, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in High place. high places." Okay? Geistliches Bosheit in hohen Stellen. Okay. And also Ephesians chapter 2, Und auch Epheser Kapitel 2, Ephesians 2, Epheser 2, verse 1 and 2. die Versen 1 und 2. "And you have He quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience." So how is Satan called here? So wie wird Satan hier genannt? Prince of the air. The prince of the air, Der right? Prinz des Luftes oder Die- Atmosphäre. Yeah, he's the prince of this atmosphere, okay? Er ist der Prinz von den Atmosphäre He's der the Erde. prince of this first heaven. Er ist Okay. der Prinz dieser erste Himmel. Okay, but when you go to Revelation 16, verse 17, Aber wenn wir jetzt zur Offenbarung 16, Vers 17 gehen, to the seventh plague, der 7. Plage, it says, "And the seventh angel poured out his vial into the Yeah. air." Okay, so this is now when he punishes these false stars and these false moon and the false sun. so hier ist, wo er seine Schale in die Luft ausgießt, wo er bestraft diese falsche Sonne, Mond und Stern. He shakes heavens and earth. Er Okay, schüttert die Himmel und Erde. he shakes this heaven and this earth. Er Okay, schüttert diese Himmel und diese Erde. and he brings down all the high ones that are on high. Okay, Und er bringt all diejenigen zum Fall, die in der Höhe sind. okay. So, and when you now read verse 21, Und wenn wir jetzt Vers 21 this lesen, comes back to this meteoric shower. Okay. da kommen wir wieder zu dieser Meteoritenhagel. It says, "And there fell upon man a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent. And man blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great." So what is falling here? So was fällt hier? Plague of hail. Hail, right? Hagel. And hail is, we proved this already in a couple of classes.
hail is the same as these burning coals of fire that fall. Und Hagel haben wir bereits in einige Klassen zuvor bewiesen, das ist diese brennende Kohlen von Feuer, die fallen. So basically punishes now these fowls of the heaven, Satan's angels, and they fall down and destroy the earth. So, Okay. er bestraft jetzt diesen Vogel des Himmels, Satan und seine Engel, und sie fallen hinab auf die fall to the earth and do what? Sorry? And destroy the earth. Destroy. Und die fallen zum Erde und zerstören die Erde. Okay. So therefore we can see that the symbol of the shaking of the heaven and the earth, when the sun gets darkened, and the moon is not giving its light, and the stars fall from heaven. So, wir können sehen, dass dieses Symbol, die Erschütterung von Himmel und Erde, wo die Sonne nicht mehr ihr Licht gibt und die Mond wird verfinstert und die Sterne vom Himmel fallen, It's illustrating the punishment on Satan and his host. das Okay. stellt die Bestrafung auf Satan und sein Heer dar. Satan and his angels that now are cast down. Satan und seine Engel, die jetzt hinuntergeworfen But this is werden. typified before the literal second coming by bringing down these satanic governments. Okay. Und das wird vorausgeschattet noch vor der zweiten Kommen durch das Niedergang dieser satanischen Regierungen. Yes. Okay. And when he punishes now Satan and his angels, Und wenn er hier am Ende Satan und seinem Heer, seinen Engeln bestraft, it will be then eternal night for the wicked. es wird dann ewiges Nacht für die Bösen sein. But for the righteous, eternal day will begin, because now the Son of Righteousness will shine forth. Aber Okay. für den Gerechten ewiges Tag wird da anfangen, weil die Sonne der Gerechtigkeit hervorleuchtet. And the Lord will illustrate this by letting the literal sun shine down in midnight. Und Okay. der Herr wird das darstellen, indem dass er die buchstäbliche Sonne am Mitternacht erleuchten lässt. Yes? Amen? Amen. Okay. So I hope that we all could see this, So, ich hoffe, dass wir alle das sehen konnten. and that we then have a better understanding of what it means that the heaven and the earth get shaken. Dass wir Okay. jetzt ein besseres Verständnis dessen haben, was es bedeutet, wenn der Himmel und Erde erschüttert werden. Okay. And that we don't confuse these things. Und dass wir diese Sachen nicht verwirrt ansehen. Okay. Then any questions left? So, hat jemand Fragen? Okay. Then let's close with our prayer. Dann lasst uns mit unserer Gebetsrunde Schluss machen.